Silicon Valley in California was the most dynamic part of the economy, the world in the last 30 or 40 years, but no one would say it was a good social example of anything. So this is a strange contrast of economic success and social failure in many ways. One of the things we've done in some research on what makes localities innovative is mapping the networks of how people relate to each other. And one of our hunches is the most socially innovative places are the ones where the personal networks cut across the sectors: government, NGO, business, universities. And that's what creates the dynamism. Just as in Silicon Valley, the dynamism comes from the networks which cut across universities, venture capital, big companies, small companies, and so on. So it's not the elements, it's the connections which are all important. Very severe poverty, huge issues of diversity because of an enormous in-migration in the last 5 or 10 years, very rapidly growing issues around the elderly. Life expectancy in Britain is going up about 0.2 to 0.3 years every year. An unprecedented rise of aging process, but the number of healthy years people are getting may be almost zero. My question would be, how many universities do in the social field what they started doing over the last 30 years in technology? And in my country, universities are not really part of this story at all. They have become separate from society, quite unlike the best examples in technology. Numa firma, como a minha, nós todos os dias temos os mais variados pedidos. E, portanto, uma firma é um barómetro dos pedidos e do que se passa na sociedade. Mas nós temos pedidos para centros sociais, para os centros de apoio à recuperação de drogados, ao apoio alimentar, à parte ambiental, os pequenos clubes desportivos, portanto, às escolas, portanto, há um número claro que numa firma convencional nós percebemos e que, no fundo, sintetizam os problemas que existem na sociedade. E, portanto, a questão está, como é que nós respondemos a isso? As nossas universidades formaram-nos para ser empregados. Eu fui formado para ser um empregado. Portanto, eu estudei no técnico, portanto, formei em engenharia civil, que é algo que não tem nada a ver comigo na altura, mas aos 18 anos ninguém sabe e, portanto, formei para ser engenheiro civil numa empresa qualquer. E, portanto, os meus colegas e, portanto, todos nós. Portanto, eu só me converti um empreendedor aos 46 anos por uma mutação genética. No Algarve vivem centenas de milionários e centenas de antigos presidentes de algumas maiores empresas do mundo. Alguns vivem temporariamente. Portanto, esse recurso, por exemplo, em Portugal, está completamente não utilizado, ou utilizado muito pouco. E depois há uma terceira causa que é a minha. Eu acho que as melhores escolas do país e aquelas que fazem um dos trabalhos mais relevantes são as escolas dos pequenos clubes de desporto dos bairros. E penso isto verdadeiramente a sério. Onde é que devemos alojar a propriedade intelectual no caso do empreendedorismo social? Falou para ter sucesso nos Sillicon Valley sociais em Portugal era necessário, primeiro, os entrepreneurs, segundo, toda a parte, quase back-office, desde ajuda, entre ajuda, média, etc. Depois também a parte das universidades que podiam fazer trampolim, que isso faltava. Onde é que encaixa tudo isto na parte, em Portugal, a nível do dinheiro, propriamente dito, do investimento que é necessário para desenvolver estes negócios? A barreira da língua. Sim. O português. O português que, afinal de contas, teve a grande experiência da globalização e que hoje se vê com algumas portas fechadas. O problema que nós encontramos foi que os portugueses querem todos ir para fora. E, portanto, não encontramos redes em Portugal. Who thinks the World Wide Web is a social innovation? Who thinks Wikipedia is a social innovation? Innovation is very tough. It involves a lot of failure, mistakes, setbacks, so you need to really want to do it. So what makes you really want to do it? The biggest motivation for innovation that I have come across is crisis. Most innovation involves doing things with people, not just to them.
So the model of innovation that we have is often that we create things like this and we send it to people and they use it. One of the big problems with social innovation is that it's very difficult often to find those users or to create relationships with them or to involve them in innovation, because often in the public sector we hold people at arm's length as service users or as citizens, but professionals find it very difficult often to engage people in what they're doing. All innovation involves challenge. So in Silicon Valley, the challenge comes from entrepreneurs. It comes from startups who come in and challenge incumbents. In social innovation, challenge has to come from social movements and politics.